So today's my topic is basically focusing on GIT. Okay, so we'll be discussing viral gastroenteritis. ঠিক আছে, কারা কারা করে, কোন প্যাথোলজিক্যাল ভাইরাসেস রয়েছে যারা করে, how do we diagnose them, and what are the symptoms that the patient will come. Okay, so if you see viral gastroenteritis, because this thing is very bothersome and very troublesome for those kind of patients which patients presentation is a bit different. কেন? The children, বাচ্চাদের হয় মোস্টলি, এবং বাচ্চাদেরই যে ভাইরাসগুলো আজকে আমরা দেখব সেগুলো ম্যাক্সিমাম probability of having those viruses infected are mostly immunocompromised children and elderly also. ঠিক আছে, বাচ্চাদের সমস্যাটা কি, দে উইল ডেভেলপ, এমনিতে সিমটমস তো আর বলতে পারবে না, পেট ব্যথা হচ্ছে বলতে পারবে না, কাঁদবে। সো misdiagnosing them is pretty much easy for the people who are at home. পিডিয়াট্রিশিয়ানদের কাছে নিয়ে গেলে তারা বুঝতে পারবে, বাট বাড়িতে যারা আছে তারা অনেক সময় নাও বুঝতে পারবে। এবং দে লুজ ওয়াটার ভেরি ফাস্ট, এবং তার সাথে কি হয়, দে উইল ডেভেলপ ডিহাইড্রেশন ভেরি ফাস্ট। ঠিক আছে, এবং বড়দেরকে আমি এক বোতল ওআরএসগুলো দিলাম যে 2 ঘন্টার মধ্যে শেষ করে ফেলো, বাচ্চাদেরকে দিলে শেষ করবে না। ইউ হ্যাভ টু পুট দেম ইন আইভি স্যালাইন। সো ম্যানেজমেন্ট অফ চিলড্রেন ইজ আ ডিফিকাল্ট থিং দ্যান ম্যানেজিং অ্যাডাল্টস। ঠিক আছে, ওকে। সো ভাইরাল গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিসের মধ্যে, অ্যাজ আই টোল্ড, চিলড্রেন লেস দেন 5 years আর মোস্টলি এফেক্টেড। এর থেকেও এল্ডারলি পপুলেশন এবং ইমিউনোকম্প্রোমাইজড কিছু স্টেট রয়েছে যারা কিনা they are the high risk groups. So these are the viruses that causes the gastroenteritis. First and very important virus is the Rota virus. ঠিক আছে, Rota virus is actually responsible for many outbreaks all over India. সব সময় কোথাও না কোথাও একটা আউটব্রেক হতে চলেছে, অলওয়েজ। ঠিক আছে, রিসেন্টলি দেয়ার ওয়াজ আউটব্রেক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অলসো, জানো তো সেটা। Now we were having Rota virus, not now, previously. In this year only we were having cases of Rota virus যারা কিনা অ্যাডমিটেড হচ্ছিল টু দ্য হসপিটাল। ঠিক আছে, এবং সেখান থেকে কিন্তু একটা সবসময়তেই স্টেটের যে বোর্ড আছে যারা কিনা এই ইনফেক্টিভ সিনড্রোমসগুলোকে দেখে, all these viruses, may it be rotavirus diarrhea, may it be acute encephalitis syndrome, these are always under surveillance, because এই ডেটাটা সবার কাছে রাখতে হয়, স্টেটের কাছেও থাকে, সেন্ট্রালের কাছেও থাকে, এবং these kind of data actually are very important for epidemiological point of view. যে তোমার সাপোজ কলকাতার চারিপাশে একটা আউটব্রেক হয়েছে, কোথায় আউটব্রেক হয়েছে, সেখান থেকে সোর্স ট্রেসিং করে হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দ্য আউটব্রেক, সো এইগুলো জানার জন্য ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So rotavirus is the first important virus to cause this kind of gastroenteritis. Then you have calicivirus. Calicivirus এর মধ্যে দুজন আছে, একটা হচ্ছে norovirus, একটা হচ্ছে sapovirus. Then you have astrovirus, which is a little bit rare than rotavirus, and you have adenoviruses. ঠিক আছে, এছাড়াও কিছু রেসপিরেটরি ভাইরাস আছে, উইল কাম টু দ্যাট লেটার, যারা কিনা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন করে এবং সাইমালটেনিয়াসলি দে ক্যান অলসো কজ জিআই ইনফেকশন। ঠিক আছে, but for now concentrate on adenovirus and rotavirus. Okay, now we will see the individual descriptions of the viruses. One thing that from this chart you will know that one is a DNA virus in here. Which one is a DNA virus? Adenovirus is a DNA virus. And one thing has a double-stranded RNA virus. Yes. So double-stranded RNA is actually very rare. So if you are asked ki double-stranded RNA viruses ekta naam koro, then you have to say the commonest thing, which is the rotavirus. ঠিক আছে, এবার রোটাভাইরাসের কটা স্ট্রেন আছে, কোথায় কি ইনফেকশন করে, কিভাবে করে, we will see. Okay, so rotavirus diarrhea আমি বললাম যে it is a double-stranded RNA virus. You see the structure. So rota কেন নাম হয়েছে, because it looks like a wheel.
গাড়ির চাকার মতো দেখতে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ আ icosahedral symmetry 60 to 80 ন্যানোমিটার ডায়ামিটারের একটা ভাইরাস, যেটা কিনা দে হ্যাভ নাম্বার অফ প্রোটিনস। ওকে, so we have structural proteins VP1 to VP7. We have some non-structural proteins which is NSP1 to NSP6, ঠিক আছে। এই কটা প্রোটিন আছে, তার মধ্যে VP7 is the outer capsid layer. Okay, remember this, VP7 is situated outside, তার তলায় আছে VP6 which is a middle capsid layer. এছাড়াও এর সাথে আছে VP4 forms the attachment, মানে VP4 দিয়ে বেসিক্যালি intestinal epithelium the viruses get attached, ঠিক আছে। So these are the main structural proteins which are responsible for the action of the viruses. Okay, now yes, so if we go into classification again, you will find this classification in the book, but I have a diagram যেখানে কিনা একটু বুঝতে হলেও সুবিধা হবে। সেখানে কিনা বলছে যে the family is Rheoviridae, as I told, double stranded RNA genome, 60 to 80 nanometer of diameter. 7টা গ্রুপে ভাগ করা যায় A to G according to VP6 protein. 4টে গ্রুপে ভাগ করা যায়, the genotyping is based on the VP4 protein and the serotyping is based on the VP7. So 3টে আলাদা আলাদা প্রোটিনের উপরে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন ডিফার্স ইন দিস ওয়ান ভাইরাস, ঠিক আছে। বাট এগুলোর সব থেকে মধ্যে যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট কি উইচ ইজ দ্য কমনেস্ট ভাইরাস ইন দ্য সার্কুলেশন, then it is G1P. Okay, so G1P because group G and then P1. So this basically is the commonest rotavirus which is in the circulation. এছাড়াও আরো স্ট্রেন থাকতে পারে definitely, but this is the commonest which more or less 60 to 70% infection যদি genotyping করা হয়, it will be found that G1P is the commonest strain which causes the outbreaks. Now this is how it happens. So what happens is, what are the food materials or what are the substances which causes this, which harbors or which gets infected by these kind of viruses is, first of all you will see people selling fruits at the roadside. যে ফলগুলো বিক্রি হয় দেখবে সেগুলো মোস্ট অফ ইট ধোয়া থাকে না, ডেফিনেটলি ধোয়া থাকবে না, বিকজ জল কোথায় পাবে রাস্তার মধ্যখানে। অ্যান্ড দেন ইউ উইল বি হ্যাভিং দিস, আর স্কুল থেকে বেরিয়ে বাচ্চাদের মারা ওগুলো খাওয়াবে বাচ্চাদেরকে, definitely they'll think that fruit is healthy, definitely fruit is healthy, but the problem is not with the fruit, the problem is you are not washing the fruit, and je fruit seller ta royeche he has got no concept of hand hygiene, he has got no place of hand hygiene. So these things get into your hand and these things will be also in the fruits. Acha, next thing hocche je vegetables gulo amra raw khai, for example salad, so those things we wash them at our home, but hotels, restaurants say you can have some problem with washing. হসপিটালে যদি এরকম কিছু আমরা র ভেজিটেবল যদি পেশেন্টদেরকে দিই, there is a requirement that you need to disinfect those vegetables, ঠিক আছে। কি করে disinfect করবে, any idea? You have to disinfect, no? তুমি immunocompromised দেবে, তুমি সিকেডি পেশেন্টকে দেবে, তুমি সিএলডি কে দেবে, তুমি এইচআইভি পেশেন্টকে দেবে, ক্যান্সার কিমোথেরাপি পেশেন্টকে দেবে। You cannot give a rotavirus affected cucumber to a immunocompromised patient, no? Then how will you disinfect the vegetables? There is a policy, there is a protocol. Any idea? How will you disinfect vegetables in the hospital? What is the chemical that can be used? Huh? কি ইথিলিন অক্সাইড? নো, তুমি ভেজিটেবল কি ইটিওতে পাঠাবে? CSSD ম্যানেজার will be running after you. No, you cannot send vegetables to ETO. ETO is toxic. ETO করা জিনিসটা তুমি খাবে? হ্যাঁ, আমি স্টেরিলাইজ করতে বলিনি, আমি বলেছি ডিসইনফেক্ট। What is the difference between disinfection and sterilization? Huh? Disinfection doesn't kill the spores. One word answer, that's it.
ঠিক আছে? So what is the agent? কি বললে তুমি? Chlorine. Yes. So chlorine based disinfectants are used. ঠিক আছে? But we generally don't use a hypochlorite. We have other chlorine compounds like sodium dichloroisocyanurate, এরকম আরো compounds আছে যেগুলো আমরা ইউজ করি। And one more important thing is the ice that you get in the market. ice হয় না, আইস দিয়ে দিল ফ্রুট জুসের মধ্যে কিংবা কোনো শেকের মধ্যে, তো those ice is also affected by rotavirus. That is why it causes so many outbreaks. Okay, so the important feature of this is they will be sparing the gastric mucosa and the colonic mucosa. The large intestine is not affected, gastric antrum is not affected. Then what is affected? Small intestine. ঠিক আছে? The proximal part of the small intestine will be affected. Now you see the structure. This is the virus with all these structural proteins attached, VP1, VP2, VP3, VP4, 5, 6, 7. So they will be having some receptors in the small intestine. They will be gaining access to those receptors. সেখান থেকে they will be entering the cells. Which cell? Intestine কি cell আছে? Enterocytes. Simple. So they will be accessing the border epithelium cells and they will be gaining access into the enterocytes. So once these enterocytes are affected by the virus, যে কোনো cell which is affected by the virus, what is the first thing that happens? First thing কি হবে? ভাইরাসটা সেলের মধ্যে ঢুকলো, তারপর কি হবে? Replicate করবে, the virus will multiply. So whenever a virus multiplies inside the cell, what is the thing that is needed for the virus for multiplication? The genome of the mother cell, the host cell in fact. So automatically the host cell dies. তাই তো? So these enterocytes যেখান থেকে ঢুকলো, they are destroyed. কি destroy হবে? The lining will be destroyed. ঠিক আছে? তাহলে লাইনিং যদি ডিস্ট্রয় হয় তাহলে we will not see these projections, we will see a flat. So that is called epithelial blunting or enterocyte blunting. So the enterocytes become smooth. ঠিক আছে? Then what happens is, this is the protein that is responsible, which is a non-structural protein. NSP4 protein is the enterotoxin of the virus. This is the one protein that is required to do the destruction. ঠিক আছে? So they will be pushing the chlorine out of the cell, automatically the water will be going out and intracellular calcium levels will be high. Similarly, the SGLT will be also affected, but SGLT will not be destroyed. So if you give glucose and saline to the patient, still the SGLT will work and the patient will respond. So that is the important characteristics of this thing. So the patient will be having malabsorption because সেখানে তোমার দেখো enterocytes are getting destroyed, so definitely less absorption of sodium, glucose and water is happening. So patient will go into a wasting phase. Then the patient will have a secretory diarrhea. That means there will be no blood, there will be only fluids that is going out of the cell, and chlorine will be lost, water will be lost. So the patient will be having a dyselectrolytemia. Sodium কমে যাবে, chlorine কমে যাবে, জল বেরিয়ে যাবে. So it will be resulting into profuse watery diarrhea. আচ্ছা, blood containing diarrhea, what is it called? Dysentery. What is the agent that causes dysentery? কি কোন ভাইরাস কোন ব্যাকটেরিয়া করতে পারে? ই কোলাই এর কোনটা? এন্টারোহিমোরেজিক স্ট্রেন। আর কে একটা কি বললো? শিগেলা বললে না কেউ? শিগাটক্সিন causes dysentery, right? Enteroinvasive. Okay. Okay. So I have a comparison. So this is the comparison between a E. coli ATEC, that is enterotoxicogenic, and enterohemorrhagic hole ki hobe, rotavirus hole ki hobe, vibrio hole ki hobe, and your shigella hole ki hobe. This is very important, you see. Why we will see is the mechanism is different for all of these infections. Okay.
Rota virus's mechanism I bollam, the villus gets damaged, the NSP4 protein is the enterotoxin. Shigella you have invasion plus cytotoxin which is responsible. Vibrio cholera you have a cholera-toxin, and E. coli you have endotoxins and some invasions toxins also, which is ST and LT. The site is more or less same except Shigella, which is a colon, but all of the other things have the small intestine. আচ্ছা, stool characters তো দেখো, যদি enterotoxicogenic থাকে then it will be like diarrhea, watery diarrhea. যদি enterohemorrhagic থাকে it will be like bloody diarrhea or dysentery. যদি Shigella থাকে it will be blood and mucus. যদি Vibrio থাকে, it is a characteristics of a Vibrio that the stool will be rice watery stool. Sometimes we receive samples in the lab which states wet mount for Vibrio cholerae or wet mount for Vibrio cholerae. What kind of motility does it make? Darting motility. Darting motility মানে কি? Vibration. Have you seen a darting motility? It doesn't vibrate. Does it vibrate? Why will it vibrate, man? Dart মানে কি? দেখেছো dart খেলা? Have you seen the dart being thrown? The dart টা কি vibrate করতে করতে যায় নাকি? Then why do you have to vibrate? See, the concept is whenever you are having, suppose this is a dart in my hand and there is a board on the wall. If I throw it, you will not see the dart. You will see the dart in my hand, next second you will see the dart on the wall. That's it. So, the pathway through which the dart went, you will never find out. Vibrio cholerae will be a motility, which is a darting motility, means the bacteria will be seen here and the next moment it will be on the other side of the slide. So, it is a highly fast and highly rapid movement which causes the concept like it is like a dart going throughout the slide. All the darts are firing, not vibratory motility, don't get confused. ঠিক আছে? Darting motility is exhibited by Vibrio. Yes. So, my thing was sometimes we receive samples, there is a semi-solid sample or there is a solid sample and it is being written on the requisition ki wet mount for Vibrio cholerae. Cholerae will not produce a semi-solid stool sample, it will produce a rice watery stool sample. So, it is the rejection criteria. If you receive a sample without a rice watery appearance in the lab, we reject it, we do not put a wet mount, that is it. So, this appearance of the stool sample is very important here. Okay, fever will be common in case of Rota virus, but it will be absent in case of Vibrio. It is very striking feature. RBC will be absent in all the cases which are not hemorrhagic. So, watery diarrhea gulote RBC থাকবে না. Dehydration will be definitely present in all the cases. Transmission is more or less same. These are all fecal-oral based transmission. And yeah, so this is the thing that I wanted to share with you, the comparison. This chart is very important, and at the end of your this year, when you will be starting the revisions, you will see that charts like this will help. তখন আর গোটা চ্যাপ্টারটা তুমি পিছনে বসেছো কেন? বলছি না সামনে বসবে? হ্যাঁ? So charts like this will actually help during revisions. Okay, so this everybody knows, watery diarrhea toxic mediated is E. coli, Rota and cholera. Bloody is invasive, Shigella, enterohemorrhagic and amoeba. Vomiting is very, very prominent in Rota virus. You have to remember. Okay, and the fastest dehydration is in the cholera. Flask shaped ulcer. Flask shaped ulcer. MBBS is. This is the leading question. Okay, so this is the clinical manifestation. I have already said the child or the patient will be having fever. He or she will be having abdominal pain. Majority of them they recover spontaneously. Shudu fluid support dite hai. See, viral diarrhea you don't have any medicines. Most of the virus diseases except hepatitis, a few hepatitis like B and C and HIV. Okay, খুব বেশি কিন্তু অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগের কিন্তু রোল নেই, ঠিক আছে। ইনফ্যাক্ট
chicken pox, if you see, there are drugs, but that drug doesn't count, or doesn't matter if you give the chicken pox patient drug after 2 days. Ja howar hoye geche, it will not work. So first 48 hours is very important. But this kind of patients having rotavirus or adenovirus actually can't be treated with antivirals. Okay, they'll be only supportive management. Supportive management bolte ki bojhay? Fluid management, correcting the electrolyte imbalance. Jodi patient ta dhoro, what happens if the patient is chronically dehydrated? Hoyto tar barite keu nei dekhar moto, 3 din dhore the patient is having diarrhea. So what will happen? First thing that affects the patient having a chronic diarrhea ki hobe? Ar dehydration to syndrome, ami bolchi systemic কোন জিনিসটা এফেক্ট করবে? ফার্স্ট অর্গান টু বি এফেক্টেড, অর্গান টু বি এফেক্টেড। কে ওয়াটার গুলোকে ছাড়ে বডি থেকে বাইরে? কিডনিজ উইল বি এফেক্টেড। The patient will have a AKI, that is acute kidney injury. So the creatinine will go up. So in those cases you have to manage the patient very well. এক গাদা ফ্লুইড দিলাম তারপরে সেটা হার্ট ফেলিওর হয়ে গেল, নো, you have to give it in the proper way. Okay, now yes, group A rotavirus তো আমি বললাম, group B is in China, so we don't have to worry about it. Epidemiology তে দেখো, the outbreak data, এই ডেটাটা আমি গুগল থেকে নিয়েছি, I don't think it will be there in the books. So many places they are at high risk area. Okay, গুজরাট তো আছে, কেরালা আছে, দিল্লি আছে, ইনফ্যাক্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলও রয়েছে। ওকে, অ্যান্ড দেয়ার আর ফিউ ক্লাস্টার্স ইন সুন্দরবনস। ওকে, সুন্দরবন, পুরুলিয়া, কলকাতা, এগুলো সব কিন্তু আন্ডার সার্ভিলেন্স। ওকে, নাও কামিং টু দ্য ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। First of all, you have to see that we don't have a immunoelectron microscope in labs. Do we? কোথাও নেই, কোনো ডায়াগনস্টিক ল্যাবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি নেই। কেন নেই? অনেক বড়? Yes, it is costly. It will not give you a rapid result. আমি একটা স্যাম্পল পেলাম, আমি আজকে মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখবো, হবে না। It will take time to process for microscopy in the electron microscope. So it is not high throughput. Only thing electron microscopy is helpful is it will give you the direct visualization of the virus in the sample. But we don't want to visualize in the lab. দরকার নেই visualization. We'll do antigen testing. We'll do a PCR. It's a rapid result. 3 ঘন্টার মধ্যে I'll get the result. We'll do a stool biofire. ওর মধ্যে এক গাদা প্যানেল রয়েছে, মাল্টিপ্লেক্স PCR, ফিল্ম অ্যারে, একটা 2 ঘন্টার মধ্যে আমাকে 15-20টা টার্গেট দিয়ে দেবে কি হয়েছে। Will not get into a electron microscope, But for the theory purpose, for the research purpose, for the community purpose, I mean community surveillance purpose, we need to have a immunoelectron microscopy. Okay, so immunoelectron microscopy te we will see the structure of the virus. আর কিছু দেখতে পাবো না, শুধু স্ট্রাকচারটা দেখে চিনতে হবে যে এটা রোটা ভাইরাস, এটা অ্যাডিনোভাইরাস, এটা অ্যাস্ট্রোভাইরাস, এবং সেটা বোঝা যায়। ঠিক আছে, that is how it is built. Okay, so what do we do with the stool sample? We do a ELISA, or we can do a latex agglutination, or we can do a RT-PCR. যেহেতু ডাবল স্ট্র্যান্ডেড RNA ভাইরাস, সেজন্য কি করতে হবে? রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ PCR. যদি এটা DNA ভাইরাস হতো তাহলে কি করতে হতো? শুধু PCR. So what is the difference between a PCR and a RT-PCR? Does the machine look different? সেটা তো বুঝেছি। What is the difference in the functionality? তুমি মেশিনটা কি আলাদা দেবে, নাকি এনজাইম গুলো আলাদা দেবে, নাকি মাস্টার মিক্সটা আলাদা দেবে? ডু ইউ নো? সব এক, শুধু ওখানে একটা এনজাইম এক্সট্রা থাকবে, দ্যাটস ইট, আর কিছু ডিফারেন্স নেই। ওকে, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য ল্যাবস নাওডেজ দে হ্যাভ আ রিয়েল টাইম PCR. যেগুলো ডায়াগনস্টিক ল্যাব নয়, রিসার্চ পারপাস ল্যাব, তাদের কাছে এখনো কনভেনশনাল PCR রয়েছে।
But সাধারণত diagnostic lab we don't use a conventional PCR because it is not high throughput and the turnaround time is much more. ঠিক আছে, সুতরাং we are all using this real time reverse transcriptase PCR. RT যদি লেখা থাকে, don't get confused between the real time and reverse transcriptase. Real time যদি লিখতে হয়, they will write real time, they will not give a short form of RT. Capital R and T is the reverse transcriptase. ঠিক আছে, আচ্ছা, এছাড়াও you can do some typing or sequencing, you can do serology, you can do a antibody titers. আর অ্যান্টিবডি টাইটারে সবসময় মনে রাখবে, যদি if you are having a test like antibody titers, for example we do antibody titers in vidal. vidal কিসের জন্য করা হয়? টাইফয়েড. So a single positive vidal titer of 160 or 320, is it significant? No. If we see that we repeat the vidal test after 1 week or 10 days, if the titer is increasing by 4-fold, then it is significant. কেন না? তখন বুঝতে পারবে যে the antibody is rising, because অনেক false positive antibody থাকে। ঠিক আছে, to rule out these biological positives or false positives, we have to do a serial antibody testing after a week or 10 days. ঠিক আছে, so that is very important. Treatment আমি বললাম supportive treatment, there is no such antivirals for it, but we can prevent it. Always prevention এর দুটো নিয়ম, একটা হচ্ছে give vaccine and forget about it, or we use environmental prevention, that is hygiene maintenance. We do hand hygiene, we disinfect the vegetables, we don't eat fruits from the roadside vendors. All these things are the preventable actions we can do. But if we see the vaccines, there are two vaccines available. One is you are vaccinated? Rota virus? Of course you are vaccinated. Rotavac is there, which is a live attenuated strain. Attenuated মানে কি? A killed vaccine and an attenuated vaccine, what is the difference? The virus is not being able to cause an infection, but it can multiply. Okay. And what about killed? Dead. Which kind of vaccine can you give for HIV patient? Or which kind of vaccine can you give for pregnant patient? Immunocompromised de ki vaccine debe? Attenuated na killed? Ekdom dead. Killed. Right? Yes. So immunocompromised patients, we generally don't take a risk. We give, killed vaccines. Because live attenuated vaccines has some problems, but in this case we are not giving to immunocompromised patients, we are giving to children. So both of the vaccines which are available are live attenuated. One is Rotarix and one is Rotavac. Rotavac এর 3টে ডোজ 6, 10 and 14 weeks এ দেওয়া হয় along with DPT and OPV. ঠিক আছে, this is the dose and this vaccine is already in the schedule. So nowadays people are being vaccinated with this. You see the efficacy is around 55% for the first 2 years. That doesn't mean that you are free from the rotavirus infection, but generally 55% is a lot. Prevention ta kichu na holo, it will be less. Okay, and you have another vaccine which is called Rotarix, which is dependent on the G1P strain. সেখানে দুটো ডোজ দেওয়া হয়, one at 6 weeks and second dose at 4 weeks later. মানে 6 সপ্তাহে দিলে তারপরে আবার 4 সপ্তাহ পরে একটা ডোজ, দ্যাটস দুটো ডোজের ভ্যাকসিন। ওকে, আর জেনারেল প্রিভেন্টিভ মেজার আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। সো দিস ইজ দ্য ভাইরাস, হাউ ইট লুকস ইনসাইড ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। ওকে, দি আদার এজেন্টস অফ দ্য গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস যেটা বলছিলাম, ক্যালিসি ভাইরাস ফ্যামিলিতে দুজন আছে, একটা হচ্ছে নোরো ভাইরাস, একটা হচ্ছে স্যাপো ভাইরাস। The thing is they have a cup-like depressions on their surface, তাই জন্যে তাদের এরকম নাম হয়েছে। They are all single-stranded RNA virus. নোরো ভাইরাসের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নরওয়াক ভাইরাস। ওকে, এই ফ্যামিলির মধ্যে একটাই ভাইরাস যেটা কিন্তু রেসপন্সিবল ফর গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ইজ নরওয়াক ভাইরাসেস। These are all single-strand RNA viruses, and the thing is this Norwalk virus is actually special to cause infection in the
winter season. That is why they are called winter vomiting disease or gastric flu. ঠিক আছে, কেন বলা হয়? Because they generally harbor or generally they multiply in the winter seasons. এই জন্য তাদেরকে বলা হয় winter vomiting disease. আচ্ছা, কমন ফুড সোর্সের মধ্যে আবার সেই নট ওয়াশড ভেজিটেবল, হ্যান্ড হাইজিন তো আছেই, তাছাড়াও দে আর অলসো ফাউন্ড ইন দ্য সি ফুড, ফর এক্সাম্পল সেলফিশ। ওকে, এগুলোতে পাওয়া যায় নরওয়াক ভাইরাসেস। নেক্সট উই হ্যাভ স্যাপো ভাইরাস, উইচ ইজ অ্যাগেন কিছু কিছু কেস স্পোরাডিক, অতটা বেশি ফেমাস না, অতটা বেশি কি বলবো ডিস্ট্রিবিউটেড নয় স্যাপো ভাইরাস, অ্যান্ড উই ডোন্ট হ্যাভ সো মাচ টেস্টস অলসো ফর স্যাপো ভাইরাসেস। We have adenovirus, which is very, very important and very, very common, because adenovirus will cause many kind of diseases. It's a virus that can cause a respiratory tract infection. It's a virus that can cause a GI infections like that. So 2 to 12% of all the diarrhea of the young children, you see the percentage, 12% is a lot, okay, is responsible, is done by the adenoviruses. Then you have astrovirus. একটা অদ্ভুত নাম অ্যাস্ট্রোভাইরাস, বিকজ আন্ডার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি দে উইল লুক লাইক দিস, সো সিঙ্গল স্ট্র্যান্ডেড RNA ভাইরাস লুকিং লাইক স্টার্স, সো দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর কল্ড দ্য অ্যাস্ট্রোভাইরাসেস। এগুলো খুব বেশি যে পাওয়া যায় তা নয়, বাট ডেফিনেটলি ইফ ইউ ডু দ্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি অফ দ্য কেসেস which are adeno negative, rota negative, then you can find probably astroviruses in it, and we have some PCRs also for astrovirus, but the numbers are less. The numbers are less than the adenovirus and the rotavirus. Now, as I was telling in the first session, that some respiratory viruses are also responsible. So you see SARS coronavirus, influenza H1N1 and H5N1. These three pathogens are also responsible for gastroenteritis. ঠিক আছে, এগুলোর প্রাইমারি অবজেক্টিভ কিন্তু রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, but as associated disease that can cause a GI infection. Okay, so this concludes my class. This was a short class. I think এরপরে আর কিছু আছে ওদের, নেক্সট ক্লাস আর কিছু আছে? মেডিসিন না, অর্পিদের আছে না? Okay, fine. So read these infections at home. Rotavirus is important. Okay, you will be having short questions from rotavirus.